Good evening all. COVID pandemic has changed the world around us. Handshakes has replaced namaste. Physical meetings has replaced by webinars. So in this COVID pandemic, we are conducting the first webinar for North Ahmednagar IMA branches. It's my honor to welcome today's Dr. Manoj Sancheti, IMA President Serampur. He is the observer of the CME and it's his idea to bring all the branches of IMA North Maharashtra, North Ahmednagar together. Dr. Prakash Kupsat, he is also the observer and chairperson of the today's webinar. Today's speaker are Mr. Dipen Mehta from DigiShield. He will talk on the digital world. Dr. Dilip Padgan sir, his topic is changed. He will talk on the vaccines, role of the vaccine in COVID pandemic. Dr. Bhushan Dev, he will talk on the uh, COVID in pediatric population. Dr. R.B. Kute sir, he will talk on surgical COVID in the surgical setup. I also like to welcome President Dr. Mayur Zorvekar sir, IMA Kopargaon, Dr. Shivaji Gore, Nevasa IMA, Dr. Ashish Patil sir, Rahuri IMA, Dr. Sambhaji Dange sir, Rahata IMA, and Dr. M.D. Ghule sir, Sangamner IMA. Now I hand over to Dr. Manoj Sancheti sir. Good evening, everybody. We will start this webinar. I'm thanking Sanket for welcoming you all. Now, firstly, we'll be having the lecture of Mr. Deepen Mehta from DigiShield. He will just tell us about the how to use digital platform in our clinical practice. And he's having a company called DigiShield, and he's doing a wonderful job since the last 1 year, as far as our Maharashtra is concerned. And he has actually sponsored 2-3 programs for us. I'm thankful to him, and I will ask Mr. Deepen Mehta to take over and start his lecture. Thank you. Thank you, Dr. Sanjati, for such a wonderful introduction. I will help doctors to know like what is the benefit for them using any digital platforms. As in current scenario, we can see compared to foreign countries, India is far way behind in adopting technology. In foreign countries, more than 95% of the doctors are using some of the digital platform for their medical records. But in India, still we are very far behind. As per fact or per data, we see that only approximately 30% of the doctors are using some of the softwares or some of the platform to maintain their medical records. Rest of the doctors are still into their traditional way, writing the paper and pen and handing over the hard copy to the their patients. So in this way, doctor find it very difficult to maintain medical records or to use any platform. So there are various other challenges which doctor faces in India. Are one of the major challenges of cost. It requires initial investment for the general practitioner or small scale hospitals for purchasing computers, laptops, servers, printers for backuping their medical records. Even the implementation process is also difficult for the doctor to adapt their current work. If any of the doctors start using any digital platform or start any software for medical records, their current existing workflow get disrupted. So they are just used to have their paper and the pen and sign the prescription. It also requires computer literacy. So there in current scenario, the doctors are not much so techno savvy. So they also get confused or they get difficult to adopt some of the technologies because of the complexity of the softwares. In even in the villages area or like poor places where there are tier 3 or tier 4 areas, there is also language barrier. So the software available in the market are of in the English language. So if suppose the patient is doesn't understand the English in the village area, so it also find difficult for the doctor to maintain or to prescribe through software,
because of the Hindi or Marathi language. So what doctors can be benefit if they start using digitalization? They can get their patient records on the go. They can get their patient record 24/7 availability. It's also very convenient for the doctors to maintain the relationship with their patient. It also eliminates the risk of if suppose the doctor has given the hard copy to the patient and patient forgets the hard copy. So even it's find that difficult for the doctors to maintain or to know their previous medication. So what DigiShield can help doctor, DigiShield can help doctor to maintain their medical records the way they are used to. So currently, as you can see, the doctor are used to writing the paper on the prescription. So same way doctor has to continue. They have to just write the prescription the way they are writing. They upload the prescription through the mobile phone camera, and patient will receive the soft copy of the prescription through SMS link. So even patient doesn't need to download any software or they doesn't need to implement any digitalization. Even they don't require the smartphone as well. The simple Reliance, suppose there any patient is having that about 1500 Reliance phone, even through them the patient can view their prescription. They just require a web browser. So through the web link, they just need to click on the link and they can view their prescription. Many times it happens that doctor has given prescribed the medication to the patient for 3 or 5 days, and doctors have the patient to follow up visit for after 5 days. In such scenario, what happens after 5 days if suppose patient forgets their paper prescription, so it finds difficult for the doctor to go for further medication. So in such cases, if a doctor is using DigiShield, they can simply type the patient's name or mobile number, and doctor can find the complete medical record of the patient. The previous medication, complete medical history can be viewed by the doctors. Time patient visited, the number of patient visited per day. So each and every record, even the doctor can upload their patient's lab report or their medical report. Everything can be uploaded in the patient's login. So whenever and wherever doctor requires the medical history of the patient, doctor can just get all the details in the one go. They just need to search with the first name, last name, or mobile number, and everything can be viewed by the doctors. Even in current scenario, doctors are doing video consulting or teleconsulting through WhatsApp and sends the prescription in the WhatsApp. Which I would recommend is to, instead of doing teleconsultation or video consult through WhatsApp, doctor can do through DigiSheet. If doctor is doing video consultation through WhatsApp, there is a risk for the doctor regarding the payment. What if doctor has done a video consultation and sent the prescription to the patient through WhatsApp, and patient forgets to make the consulting fees? So there is a risk for the doctors in receiving the payment collection. So through DigiShield, if doctor is doing a video consultation, we also have feature Health Pay, which is an online payment. So if suppose doctor has done a video consultation through DigiShield, and doctor has sent the prescription to the patient, but the patient will not be able to view the prescription unless and until patient has made the payment. If patient click on the prescription link, it will show message to the patient to pay your so and so consulting fees to make the payment. So unless and until patient doesn't make the payment, it will not be able to view the prescription to the patient. So after making the online payment only, the prescription will be visible to the patient. So this also saves the risk of the doctors in their consulting fees. Even we have various other features, teleconsultation, video consultation, auto reminder, follow-up visit SMS, online appointment booking. Even in if there is a GP or specialist doctors and they have almost 20 to 30 appointments scheduled in suppose 1 hour. So it also find difficult doctors to manage the appointment as well. So DigiShield will also help doctors to schedule their appointment accordingly, and even online appointment can be booked by the doctors for their patient. So doctor can view their entire calendar view, like the number of patients for today, number of patients for tomorrow or coming week.
So it's a overall complete digital package for the doctors, and we are providing the software completely free for the lifetime to the doctors, and they can download it from iOS, Android, both. And even doctor can use our online payment option as well. So would recommend doctors to start using DigiShield. You can download it from Play Stores. And if you have any questions, we are available for doctors whenever they require our help. And we are also available to have them demo. They have any queries or issues, you can always reach us. You can also visit our website www.digishield.me. If you have any questions, you can even enter a question in the Q&A session. We'll be happy to assist you. Thank you. Now our second lecture is of Dr. Dilip Padgan sir on COVID vaccine. Now I will introduce Dr. Dilip Padgan sir to you, and then he will continue with the lecture. Okay. Dr. Dilip Ramrao Padgan is a senior physician in Srirampur. He has done his MBBS in 1983 from PJ Medical College, Pune. He has done MD Medicine in 1986 from BJ Medical College, Pune. After completion of his MD Medicine, he joined St. Luke Hospital, Srirampur as a consultant physician and worked there for 3.5 years. Then he started his private practice and hospital in 1990 in Srirampur. He has special interest in diabetes and thyroid diseases. He has attended many national and international conferences and presented many papers also. He has done a short course of diabetes from Newcastle University, Australia. And he has also done a course in diabetes from Denmark University. He has completed online courses of American Thyroid Association with distinction. He was our past president of INA for 2 years, then Srirampur Taluka Medical Association for 1 year, and he was also president of Rotary Club of Srirampur. He has hobbies of semi-classical music, reading and traveling. I present here Dr. Dilip Padgan, and he will start his lecture. Sir, please start your lecture. Thank you. गुड इव्हनिंग सर्वांना नमस्कार. मी आज मुद्दामच मराठीमध्ये आजचं लेक्चर देणार आहे. आजचं लेक्चरचा टॉपिक आहे कोविड-19 व्हॅक्सिन्स. मित्रांनो, गेल्या वर्षभरात म्हणजे साधारण डिसेंबर पासून चायनामधून हा आजार जो पसरत गेला तो त्यांनी सर्व जगाला गिळंकृत केला आहे. पृथ्वीवरचा असा कुठला देश नाही त्यांनी सोडला की जिथं हा व्हायरसने धुमाकूळ घातलेला नाही. भारतामध्येच नाही तर जगातल्या छोट्या छोट्या देशामध्येही ह्या आजाराने लोक काळजीत आहेत. इतके काळजीत की आपण आज आहोत आणि उद्या आपण पृथ्वीवर सापडू का नाही अशी लोकांना शंका यायला झाली. हा पृथ्वीवर मोठा प्रलय आले की काय याची भीती लोकांमध्ये उत्पन्न झाली. खूप औषधं, होमिओपॅथीचे आर्सेनिक घ्या किंवा आयुर्वेदातले काढे, वाफा, नंतर जलनीती, ॲलोपॅथी मधले SCQS पासून रेमडेसिवीर व अनेक औषधी योजना वापरूनही हा राक्षस काय काबू येत नव्हता. प्रत्येकाला फक्तच एकच आशेचा किरण अगदी सुरुवातीपासून वाटत होता आणि तो म्हणजे व्हॅक्सिन, व्हॅक्सिन आणि व्हॅक्सिन. आता ही व्हॅक्सिन म्हणजे लस केव्हा येणार, ती कोण तयार करणार, कशी तयार करणार, ती कोणासाठी असणार, त्याच्यामुळे कोरोना आजार होणार तर नाही ना त्या व्हॅक्सिनमुळे, तिची इफिकसी किंवा परिणामता किती असेल, हे सर्व जगाला ती पुरेल का आणि ती कोणता देश तयार करणार, गरीब देश आपल्यासारख्या गरीब देशाला ती मिळेल का, असे वेगवेगळे अनेक प्रश्न आपल्या मनात आहेत. आणि मी मुद्दामच ह्या लेक्चरचा फॉर्मॅट हा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किंवा आपल्या प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात ठेवला आहे. आज या बऱ्याच प्रश्नाची उलगट मी आपल्याला करून देणार आहे. बघूया ही लस तरी या ही साथ आटोक्यात आणते का नाही. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, नो वन इज सेफ अनलेस एव्हरीवन इज सेफ. त्याच्यामुळं प्रत्येक जण सेफ असला तरच आपण सेफ राहू शकू. थोडक्यात कोरोना व्हायरस विषयी, हा कोरोना व्हायरस हा नवीन आहे. कोरोना व्हायरस इतर पण होते, पण कोविड-19 किंवा SARS-CoV-2 हा फर्स्ट आयडेंटिफाईड इन 2019 साली तो पहिल्यांदा सापडला. तो खूप इन्फेक्शियस होता आणि त्यांनी सिव्हिअर रेस्पिरेटरी डिसीज व्हायचा
आणि मेनली हा रेस्पिरेटरी ट्रॅक जरी इन्व्हॉल्व्ह करत असला तरी इतर अवयवही हळूहळू इन्व्हॉल्व्ह करून पेशंटचा अगदी एकदा झाला की मृत्यूचं भय काही जायचं नव्हतं. त्याच्यामुळं यांनी या आजाराने खूप लोक इन्फेक्ट केले, परंतु सर्वांनाच खूप सिव्हिअर सिम्पटम्स होते असं काही नाही. मेनी ऑफ देम हॅड माइल्ड सिम्पटम लाईक कफ, फीवर, हेडेक अँड रिमार्कली ह्या आजारात लक्षात आलं लॉस ऑफ स्मेल अँड टेस्ट सेन्सेशन हे याच्यामध्ये आलं. कोरोना व्हायरसचं हे चित्र आपण खूप वेळेस पाहिलं असेल, परंतु आपण आज व्हॅक्सिनच्या दृष्टिकोनातून आपण हे पाहणार आहोत. तर हा कोरोना व्हायरस, हा कोरोना म्हणजे डोक्यावरचा मुकुट, काटेरी मुकुट असं म्हणता येईल. त्याच्यावर हे वेगवेगळे काटे आहेत. त्यातला एक आहे स्पाइक प्रोटीन किंवा एस, नंतर एम प्रोटीन. त्याच्यानंतर हा जो कोरोना व्हायरस हा एक एनव्हलपनी, एक कॅप्सूलने तो बंद केला आहे आणि त्याच्यामध्ये आरएनए नावाचे हे न्यूक्लिअर प्रोटीन्स असतात. बाकीचे छोटे छोटे ई प्रोटीन्स पण आहेत. परंतु आपल्या दृष्टीनं महत्वाचं व्हॅक्सिनच्या दृष्टीनं 3 गोष्टी आहेत. एक तर स्पाइक प्रोटीन्स किंवा एस प्रोटीन्स, त्याच्यानंतर आरएनए किंवा न्यूक्लिओटाइड्स आणि ई प्रोटीन. तर हे जे स्पाइक्स आहेत, हे स्पाइक वॅक्सिन तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. कसं आपण पाहूया. हे स्पाइक पहा इथं पण दाखवले आहेत. हे एस प्रोटीन, त्याच्यानंतर ई प्रोटीन आणि एम प्रोटीन, ह्या स्पाइक्स पासून आता वॅक्सिन करायचं. पूर्वीचा आपल्या वॅक्सिनचा कन्सेप्ट असा होता की लाईव्ह किंवा अॅटेन्युएटेड वॅक्सिन. म्हणजे आपण पोलिओचं जर उदाहरण घेतलं तर पोलिओचं जिवंत जंतू इंट्रामस्क्युलर टोचले जायचे किंवा अॅटेन्युएटेड वॅक्सिन हे ओरली दिलं जायचं. परंतु आता वॅक्सिन तयार करण्याचा कन्सेप्ट हा चेंज होत चाललाय. कारण तशा स्थितीमध्ये वॅक्सिन तयार करण्यामध्ये खूप वेळ जायचा आणि डिसीज खूप तोपर्यंत पसरायचा. तर आता नवीन याच्याप्रमाणे हा वॅक्सिन डेव्हलपमेंटचे टेक्निक्स आले आहेत. या कोरोना व्हायरस बरोबर आता नवीन न्यू व्हेरियंट किंवा नवीन स्ट्रेननी पण लंडन आणि स्पेशली साऊथ ईस्ट लंडन मध्ये जोरात प्रसार होत चाललाय. हा नोव्हेंबरमध्ये पहिला रिपोर्ट झाला. महत्वाची गोष्ट याची म्हणजे याचा स्प्रेड्स मोर रॅपिडली. म्हणजे नेहमीचा जो व्हायरस आहे त्याच्यापेक्षा 70% स्प्रेड याचा जास्त होतो. पण सुदैवाची गोष्ट अशी की हा आपल्या वॅक्सिन, आपल्या व्हायरस डिटेक्ट करायला जी आरटीपीसीआर वापरायची आहे त्यामध्येच हा डिटेक्ट होतो. त्याची सिव्हिरिटी अजून खरं माहिती नाही. इट रन्स फ्रॉम माइल्ड टू सिव्हिअर केसेस. आणि हा आणखी आनंदाची गोष्ट म्हणजे इट रिस्पॉन्स टू करंट ट्रीटमेंट. म्हणजे आताच्या कोरोना व्हायरस वरती जी ट्रीटमेंट आहे तोच ह्या स्ट्रेन वरती. आता हा जे नवीन वॅक्सिन आले याचा किती प्रतिसाद होतो हे आपल्याला माहिती नाही. या कोरोना व्हायरस जो नवीन आला तो भारतामध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये, नागपूरमध्ये सुद्धा याचे रुग्ण आढळलेले आहेत. आपण हा कर्व सुद्धा नेहमी खूप जोरात वाढत डाऊनफॉल आला, परंतु आता युनायटेड म्हणजे युरोपमध्ये आणि अमेरिकेमध्ये, जर्मनीमध्ये हा परत वाढता. हा जो ब्ल्यू कर्व आहे हा आपला इंडियाचा दाखवतो. सुदैवानं इंडियाचा सुरुवातीला कर्व वरती गेला, परंतु आता आपण बघतो की हळूहळू संख्या ही कमी होत चालली आहे. पण जरी संख्या कमी होत चालली तरी याचा हे असे नवीन म्युटंट जे येतात अशामुळे हा उद्रेक होऊ शकतो. आणि हा उद्रेक रोखायला वॅक्सिन आणि वॅक्सिनच फक्त आपल्याला काम येणार आहे. जगामध्ये जर बघितलं तर साधारण 7,62,00,000 कन्फर्म केसेस आहे आणि 16 लाख म्हणजे जवळजवळ 17 लाख आतापर्यंत ह्या कोविडने डेथ केलंय. एवढी मोठी जागतिक किंवा पॅन्डेमिक अजून जगामध्ये आली नाही. ही सर्वात मोठी पॅन्डेमिक आपण अनुभवत आहोत. भारतामध्ये साधारण आतापर्यंत 1 कोटी रुग्ण आहेत त्याचे आणि दररोज साधारण 23,000 ते 25,000 रुग्णची भर पडत आहे. भारतामध्ये आतापर्यंत 1,47,000 डेथ झाल्या आहेत आणि साधारण 300-400 डेथ रोज चालू. परंतु सुदैवानं भारतामध्ये रिकव्हरीचा रेट हा खूप चांगला आहे आणि जवळजवळ 96 लाख रुग्ण हे रिकव्हर झाले आहेत. अशा प्रकारे हे डेली केसेस वाढत चालले आहेत. परंतु ऍक्टिव्ह केसेस भारतामध्ये हे आता खाली थोडासा डाऊन कोर्स सुरू झाला आहे. डेथ रेटही असाच वाढत चाललाय. तर हा जो कर्व वाढत चाललाय हा आपण फ्लॅटन करू शकू का? हा आपण कमी त्याला खाली आणू शकू का? तर नक्कीच आणू शकू. आणि याला सध्या आपली होप किंवा आपला जो आशेचा किरण हे वॅक्सिन आहे. वॅक्सिनेशन म्हणजे नक्की काय असतं तर एखादा बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस शरीरामध्ये ज्यावेळेस प्रवेश करतो त्यावेळेमध्ये शरीरामध्ये आपल्या अँटीबॉडीज तयार होतात आणि ह्या अँटीबॉडीची मेमरी आपल्या काही पेशीमध्ये राहते. त्याच्यानंतर दुसऱ्यांदा ज्यावेळेस हा व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो त्यावेळेस हे आपलं जे सैन्य तयार असतं ते त्या व्हायरस किंवा ते बॅक्टेरियल इन्व्हाइट करतं आणि आपण त्या
आजाराच्या संसर्गापासून वाचू शकतो. आपली इम्युन सिस्टीम आपण परत एक थोडं रिव्हे करू सेकंड इयरचा. ज्यावेळेस जर्म आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो त्यावेळेस त्याला इन्फेक्शन आपण म्हणतो. ह्या इन्फेक्शन मध्ये मेनली मॅक्रोफॅजेस जे आहेत आपल्या शरीरामधले ते काम करतात. ते काय करतात की व्हायरसेस जे आहेत ते एंगल्फ करतात आणि हे गिळून घेतात. पण यामधला जो बाहेरचा भाग काही सुटतो त्यापासून बी लिम्फोसाइट आपल्या स्टिम्युलेट होतात. बी लिम्फोसाइटचं मेन कार्य काय आहे तर ते आपल्या अँटीबॉडीज जे आहेत वेगवेगळ्या शरीरात त्या तयार करतात. त्याबरोबर टी लिम्फोसाइट्स ह्या मेमरी सेल्स म्हणून ऍक्ट होतात. म्हणजे जे इन्फेक्शन आपल्या शरीरात झालं असेल ते इन्फेक्शनची मेमरी त्या टी लिम्फोसाइट्स राखून ठेवतात आणि त्याच्यानंतर ह्या व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया आपल्या शरीरामध्ये येतो त्यावेळेस ह्या टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स आणि मॅक्रोफेजेस यांना ऍक्टिव्हेट करतात आणि त्या शरीराचा त्या इन्फेक्शनचा मुकाबला केला जातो. आपल्याला ह्या वॅक्सिनची गरजच काय आहे? आपण बघतो की जवळजवळ सगळे लोक या आजाराला व्हलनरेबल आहे. कुणीही याच्यातून सुटलेलं नाही. मेनली जरी मॉर्टॅलिटी ओल्ड एज मध्ये असली तरी लहानांमध्ये प्रमाण कमी आहे, परंतु अगदी ऍडल्ट पासून तर सर्वजण या आजाराला बळी पडू शकतात. आणि आपण करंटली आपण जे वेगवेगळे मास्क 2 गज दुरी वगैरे हे जे असं वापरतो ह्यापासूनही आपलं फार संरक्षण झालं असं दिसत नाही. डेथ रेट आणि केसेस ह्या तरीही वाढत चाललंय आणि म्हणून आपल्याला वॅक्सिनची गरज आहे. ही एक सुदैवी लेडी म्हणता येईल मार्गारेट की जिनं पहिलं वॅक्सिन हे घेतलेलं आहे. 80 वर्षाची ह्या आजी असून त्यांना हे वॅक्सिनचा अजून काही दुष्परिणाम जाणवलेले नाही. हे वॅक्सिन कसं डेव्हलप करतं किंवा व्हॉट आर द इव्हेंट्स इन डेव्हलपमेंट ऑफ द वॅक्सिन हे आपण पाहूया. पहिल्यांदा काय होतं की कोणता डिसीज आहे तो आयडेंटिफाय केला जातो. त्याचे व्हायरसेस किंवा त्याचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहे ते लॅबमध्ये वेगळे केले जातात. त्याच्यानंतर त्याचे आत्ताच्या नवीन वॅक्सिन प्रमाणे त्याचे अँटीजेन वेगळे केले जातात. म्हणजे जो समजा आपला कोरोना व्हायरस आहे त्याचं एस प्रोटीन, एम RNA, मेसेंजर RNA, नंतर बाकीचे एन्व्हलप किंवा अॅटेन्युएटेड वॅक्सिन, अॅटेन्युएटेड व्हायरसेस हे सेपरेट लॅबमध्ये केले जातात. त्याच्यापासून वॅक्सिन डेव्हलप होतं. वॅक्सिनची सेफ्टी ही काही लोकांवरती टेस्ट केली जाते आणि ज्यावेळेस ते सेफ त्याचे ट्रायल्स येतात वेगवेगळे त्याच्यानंतर ते FDA किंवा आपल्याकडं ICMR ला ते सबमिट केलं जातं आणि ते वॅक्सिन बाजारामध्ये येतं. तर अशा तऱ्हेने ही जी जुनी पद्धत होती त्यामध्ये पहिल्यांदा ते ऑर्गॅनिझम्स सेपरेट केले जायचे. त्याच्यानंतर त्याचं वेगवेगळ्या अॅनिमल्स वरती प्री क्लिनिकल ट्रायल्स व्हायच्या. त्यानंतर फेज 1 ट्रायल, फेज 2 आणि फेज 3 ट्रायल व्हायच्या आणि याच्यानंतर सुद्धा फेज 4 अप्रूव्ह झाल्यानंतर फेज 4 किंवा पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हिलन्स जो म्हणतो केला जातो. ह्या सगळ्यामध्ये जवळजवळ 10 ते 15 वर्षाचा कालावधी द्यायचा. परंतु ही जी प्रोसेस आहे ही आता या कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे शॉर्ट केली गेली आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला इमर्जन्सी यूज ऑफ ऑथोरायझेशन या वॅक्सिनचं केलं जातं. यामध्ये काय होतं की व्हायरसेस सेपरेट करून त्याचे वेगवेगळे कंपोनंट सेपरेट केले जातात. प्री क्लिनिकल ट्रायल घेतले जाते. क्लिनिकल ट्रायल मध्येच ते FDA साठी अप्रूव्ह केलं जातं आणि त्याचं रॅपिड मॅन्युफॅक्चरिंग करून हे वॅक्सिन बाजारामध्ये येतं. म्हणजे पूर्वीच्या पेक्षा कालावधी कमी लागतो आणि लवकर त्याच्या अप्रूव्ह पण इमर्जन्सी अप्रूव्ह केलं जातं. या कोरोना व्हायरसचे वेगवेगळे कंपोनंट कुठले वापरले जातात त्यामध्ये एक वीक करून वॅक्सिन वापरला जातो किंवा तो इनऍक्टिव्ह केला जातो. त्याच्यानंतर नॉन व्हायरस कंपोनंट सुद्धा याचे वापरले जातात. म्हणजे फक्त व्हायरसच वापरला जातो असं काय नाही. तर व्हायरसचं रेप्लिका तयार केलं जातं लॅबोरेटरीमध्ये आणि त्या रेप्लिकेशन करून ते रेप्लिका इंजेक्ट करून आणि त्याच्यापासून आपल्या सेल्समध्ये ते जे एस प्रोटीन्स वगैरे ते डेव्हलप केले जातात. त्याच्यानंतर दुसरा जो आणखी प्रकार आहे त्यामध्ये RNA किंवा DNA मेसेंजर्स हे वापरले जातात. व्हायरस मधला तो पर्टिक्युलर न्यूक्लिओटाइड बाहेर काढून तो आपल्या शरीरामध्ये इंजेक्ट केला जातो आणि त्यापासून आपल्या इम्युन सिस्टीम ही प्रोन केली जाते. त्याच्यानंतर काही काही जे प्रोटीन्स आहेत सब प्रोटीन्स हे पण वॅक्सिन डेव्हलप करण्यासाठी वापरले जातात. तर अॅटेन्युएटेड वॅक्सिन वीकन व्हायरसेस, अॅटेन्युएटेड व्हायरसेस, त्याच्यानंतर नॉन कोव्हिड व्हेक्टर्स, RNA, मेसेंजर DNA आणि वेगवेगळे प्रोटीन्स ह्या सर्वांपासून आता सध्या वॅक्सिन डेव्हलपमेंटची जोरात प्रगती चालू आहे. त्यातले काही वॅक्सिन्स बाजारामध्ये आले त्याची आपण माहिती पाहूया. तर हा आपल्याकडचा जो फायझर आणि याचा ॲस्ट्राझेनिकाचा जी
लस येते जी सिरम इन्स्टिट्यूट मध्ये तयार होते ती कशी तयार होतात पाहूया. त्याच्यामध्ये काय जातं तर चिंपांझीज मधला जो ऍडिनो व्हायरस आहे तो मॉडिफाय केला जातो. तो मॉडिफाय केल्यानंतर तो चिंपांझीज व्हायरसेस मध्ये मेसेंजर RNA इंजेक्ट केला जातो आणि ह्या स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट केला जातो. या स्पाइक प्रोटीनचे वेगवेगळे रेप्लिका तयार केले जातात. हे जीन सिक्वेन्सिंग कॉम्प्युटरवर केले जातात आणि ही वॅक्सिन इंजेक्ट केल्यानंतर त्याचे सेल आपल्याला रिस्पॉन्स येतो आणि रोगप्रतिकार शक्ती वाढते. मी सांगितलं त्याप्रमाणे वेगवेगळे कंपोनंट वापरले जातात. व्हायरस विकन वॅक्सिन, विकन व्हायरसेस किंवा अॅटेन्युएटेड व्हायरसेस शरीरामध्ये इंजेक्ट केले जातात आणि ते सेलमध्ये गेल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं आणि मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर आपली जी ही इम्युन सिस्टीम आहे ही प्राईम केल्या जाते. हे अॅटेन्युएटेड किंवा विकन असल्यामुळं त्याच्यापासून आपल्याला डिसीज होण्याची शक्यता कमी असते. त्यानंतर वेगवेगळे प्रोटीन्स पण वापरले जातात, सच एज स्पाइक प्रोटीन. आपण मगाशी व्हायरसवरती पाहिले की कसे स्पाइक्स असतात, त्या स्पाइक मधले प्रोटीन शरीरामध्ये इंजेक्ट करून ही वॅक्सिन तयार केली जाते. आता जगामध्ये जी वॅक्सिन दिल्या जाते याची ती वॅक्सिन कशी तयार केली जाते तर ती वॅक्सिन कसं तयार केली जाते याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. वेगवेगळे व्हायरल वेक्टर्स पण व्हायरस तयार करण्यासाठी वापरले जातात. कोरोना व्हायरस स्पाइक जीन किंवा व्हायरल जीन तर तो वापरून वेगवेगळे वॅक्सिन्स डेव्हलप केले जातात. न्यूक्लिक ऍसिड्स पासून तयार केले जातात. आता हे जे वेगवेगळे वॅक्सिन ह्या टेबल डेव्हलप केलं आहे, मी सांगितलं त्याप्रमाणे सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुण्याने जी व्हायरस डेव्हलप केलं त्याचं नाव आहे कोविशिल्ड. त्याच्यानंतर पुढचं कोवॅक्सिन जे आहे भारत बायोटेक हैदराबादच्या आणि ICMR सहकार्याने ती फेज 3 ट्रायल त्याची चालू आहे. त्याच्यानंतर तिसरी वॅक्सिन झायडस कॅडिलाने झायकोव्ही ही फेज 2 फेज 3 मध्ये आलेली आहे. त्याच्यानंतर भारतामध्ये जी वॅक्सिन आहे ती रेडीज लॅबने आणली, ती रशियन वॅक्सिन आहे स्पुटनिक 5. त्याच्यानंतरची पुढची वॅक्सिन सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुण्याने नोव्हॅक्सच्या मदतीनं आणलेली आहे. पुढची जे आहे ती बायोलॉजिकल इव्हेंट हैदराबाद या कंपनीनं रिकॉम्बिनंट प्रोटीन्स अँटीजन बेस्ड वॅक्सिन तयार केलाय. बाकीचे जिनोवा पुण्याचे आणि भारत बायोटेक हैदराबादने या अशा प्रकारच्या 8 वॅक्सिनचं ट्रायल्स सध्या भारतामध्ये चालू आहे. हे मराठीमध्ये तुलनात्मक दाखवलेलं आहे. साधारण ऑक्सफर्ड किंवा ॲस्ट्राझेनिकाची जी आहे त्याची किंमत ह्या बाकीच्या पेक्षा कमी आहे. सध्या जी फायझर्स आहे ती वॅक्सिनची किंमत बाकीच्या किमतीपेक्षा जास्त आहे. परंतु विशेष म्हणजे ज्याचे जे स्टोरेज आहे या फायझरचं, ते फायझरचं स्टोरेज जे वॅक्सिन करावं लागतं ते -70 डिग्रीला आहे. परंतु आपल्याकडे जी सध्या जी वॅक्सिन येणार आहे ॲस्ट्राझेनिकाचं त्याचं 2 to 8 डिग्री म्हणजे साधारण आपल्या फ्रीजमध्ये किंवा बाकीच्या आपले वॅक्सिन्स ज्या डीप फ्रीझरमध्ये ठेवल्या जातात, फ्रीझरमध्ये ठेवल्या जातात, अशामध्ये पण आपण ही वॅक्सिन वापरू शकतो. भारतामध्ये -70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करणं म्हणजे अगदी प्रोडक्शन पासून तर पेशंटच्या पर्यंत आपल्याकडचं लाईट शेडिंगचं हे बघताना मला वाटतं ही अशक्य गोष्ट आहे. त्यामुळं भारतामध्ये फायझर वॅक्सिन देणं फायझरची वॅक्सिन देणं हे मला वाटतं प्रॅक्टिकली अशक्य असं वाटतं. बाकीचे भारत बायोटेक किंवा बाकीच्या रशियन वॅक्सिन जे आहे त्या साधारण 2 to 8 डिग्रीला स्टोअर केल्या जातात. सगळ्या वॅक्सिन्स त्या साधारण ओल्ड एज मध्ये चालतात. तात्पुरते दुष्परिणाम आपण नंतर पाहणार आहोत. तर ह्या वॅक्सिन भारतामध्ये उपलब्ध आहे. तर पहिली जी किंवा जगामध्ये सध्या जी वॅक्सिन आहे ती फायझरची आणि बायोटेक जर्मन नावाची कंपनी त्यांनी डेव्हलप केली आहे. त्याची इफिकसी साधारण 95% आहे. त्याचे 2 डोसेस दिले जातात साधारण 3 वीक्सच्या डोसच्या आकारमध्ये. आणि आतापर्यंत बऱ्याच जणांमध्ये याचं ट्रायल तर झालेच आहे, परंतु अमेरिकेमध्ये जोरदार याचं वॅक्सिनेशन किंवा इंग्लंडमध्ये जोरात वॅक्सिनेशनचं चालू आहे. ही वॅक्सिन मगाशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे -70 डिग्रीला स्टोअर केलं जातं. लिक्विड नायट्रोजन यासाठी वापरला जातो, जे आपल्यामध्ये अवघड आहे. पहिल्यांदा ही वॅक्सिन ही लस 8 डिसेंबरला मी मगाशी दाखवलं त्याप्रमाणे मार्गारेटला यांना दिली आहे. दुसरी जी आहे आपल्या भारतामध्ये जी प्रसिद्ध होईल असं वाटतं ती म्हणजे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, ॲस्ट्राझेनिका आणि सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे यांच्या मदतीने जी वॅक्सिन तयार होते त्याची पण 2 डोसेसच आहे. याप्रमाणे तिचं बाकीच आहे. फक्त याच्यामध्ये विकन व्हर्जन ऑफ द कॉमन कोल्ड व्हायरस चिंपांझीचा आहे, त्याच्यामध्ये हा मॉडिफाईड जीन टाकलेला आहे कोरोना व्हायरसचा
आणि तो इंजेक्ट केल्यानंतर मग आपल्याला इम्युनिटी डेव्हलप होते. ही ऑक्सफर्डची लस आहे ही आपल्या दृष्टीने महत्वाची काय तर याच्यापासनं जे जे इम्युनिटी डेव्हलप होते ती बाकीच्या पेक्षा जास्त आहे असं त्यांचा दावा आहे. त्याच्यानंतर त्याची वायडर इफिकसी म्हणजे आता हे म्युटंट वगैरे जे पण येणार आहेत ते पण यामध्ये कव्हर होतील अशी शक्यता आहे. स्टोरेज सोपं आहे आणि ही वॅक्सिन बाकीच्या वॅक्सिनपेक्षा चीप असणार आहे आणि शेवटी इट्स मेड इन इंडिया हे पण महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरी जी आहे मॉडर्ना वॅक्सिन ही वॅक्सिन फायझर वॅक्सिन सारखीच आहे. त्याची इफिकसी साधारण 95% आहे आणि 2 डोसेस 4 वीक्सच्या अंतराने द्यावं लागतं. बाकीचे 3 वीक्स आहे आणि इथं स्टोरेज साधारण -20 डिग्रीला केलं जातं. हे मेसेंजर आरएनएचे वॅक्सिन्स आहेत फायझरचे जे वॅक्सिन आहे याचे वेगवेगळे फायदे आहेत कारण यामध्ये ऍक्च्युअल व्हायरस वापरला जात नाही तर व्हायरसचा जो पार्ट आहे तो वापरला जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं मॅन्युफॅक्चरिंग थोड्या वेळामध्ये याचं मॅन्युफॅक्चरिंग फास्ट केलं जातं आणि दिस कॅन बी डेव्हलप इन अ लॅब आणि प्रोसेस स्टँडर्डाइज आहे आणि याच्यानंतर इन फ्युचरमध्ये हे असे इतर डिसीजचे सुद्धा mRNA वॅक्सिन येण्याची शक्यता आहे. याच्यामध्ये व्हायरस वापरला जात नाही त्याच्यामुळे याच्यापासून कोरोना होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीये. आपल्या भारतामध्ये किंवा जगामध्ये कोणकोणते वॅक्सिन कुठल्या फेजला याच्या दाखवलेलं आहे. आता ही वॅक्सिन तर डेव्हलप झाली तर ही वॅक्सिन कुणाला द्यायला पाहिजे पहिल्यांदा किंवा कुणाला मिळायला पाहिजे. आयडियली सगळ्या लोकांना ही वॅक्सिन द्यायला पाहिजे परंतु याचं प्रोडक्शन आणि बाकीच्या गोष्टी बघताना किंवा ह्या वॅक्सिनच्या ट्रायल आता फक्त ऍडल्ट आणि ओल्ड एज मध्ये आणि कोमार्बिड कंडिशन ज्यांना आहे म्हणजे डायबिटीस आहे कॅन्सर आहे अशा लोकांवर केलेलं आहे. याची ट्रायल अजून पिडॅट्रिक किंवा प्रेग्नंट वुमन मध्ये केलं नाही. तर सुरुवातीला हा शॉर्टेज असल्यामुळं हा फ्रंटलाईन हेल्थ वर्कर जे आहेत किंवा हेल्थ वर्कर स्टाफ आहे अशा लोकांना आणि ज्यांना हे डेव्हलप याचे मॉर्टॅलिटी जास्त आहे कोविडची अशा लोकांना ही वॅक्सिन पहिल्यांदा द्यायला पाहिजे. तर आपल्या भारतामध्ये साधारण हेल्थ केअर वर्कर जे आहेत ते साधारण 1 कोटी लोक आहेत त्यांना ही पहिली वॅक्सिन दिली जाईल. त्याच्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर जे आहेत त्यांना ते साधारण 2 कोटी आहे त्यांना दिले जाईल. त्याच्यानंतर प्रायोरिटाइज एज ग्रुप जो आहे म्हणजे मोर दॅन 50 याच्यामध्ये ती दिली जाईल आणि त्यामध्ये ज्यामध्ये कोमॉर्बिड कंडिशन्स आहेत वेगवेगळ्या अशा लोकांना ही वॅक्सिन असा आपल्या भारतामधला वॅक्सिन देण्याचा हा एक प्लॅन आहे. फर्स्ट फेज मध्ये साधारण 30 कोटी लोकांना हे वॅक्सिन दिलं जाईल. आता हेल्थ केअर वर्कर म्हणजे कोण डॉक्टर्स नर्सेस वगैरे. त्याच्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर म्हणजे कोण तर बाकीचे जे आर्म फोर्सेस आहे किंवा होमगार्ड सिव्हिल पोलीस लोक हे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत आणि प्रायोरिटाइज एज ग्रुप कुठला आहे तर साधारण मोर दॅन 50 इयर्स आणि ज्यांना कोमॉर्बिड कंडिशन आहे अशा ह्या लोकांना हे वॅक्सिनचं वाटप पहिलं होणार आहे आणि त्यानंतर बाकीच्या लोकांना हे वॅक्सिन दिलं जाणार आहे. सध्या ह्या वॅक्सिनच्या ट्रायल लेस दॅन 16 इयर्स एज ग्रुपमध्ये केलेलं नाही त्यामुळे ऍट प्रेझेंट लेस दॅन 16 इयर्स इट्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन. त्याच्यानंतर प्रेग्नंट आणि ब्रेस्ट फिडिंग वुमन आणि हिस्ट्री ऑफ ॲलर्जिक रिॲक्शन आता पण टीव्ही वरती किंवा पेपरमध्ये वाचतो की ही फायझरची जी वॅक्सिन दिले जातं यापासनं वेगवेगळ्या ॲलर्जिक रिॲक्शन इन्क्लुडिंग अगदी 7 नर्व पाल्सी वगैरे अशापासून अनाफॅलेक्टॉइड टाईप पर्यंत आला. फॉर्च्युनेटली त्याच्या ॲलर्जिक रिॲक्शनमुळे अजून कोणाची डेथ रिपोर्ट झालेली नाही. तर ह्या ज्या कॉन्ट्राइंडिकेशन सोडून ही वॅक्सिन आपण सगळ्याला देऊ शकतो. त्याच्यानंतर ही वॅक्सिन कसं दिले जाते तर दिस वॅक्सिन इज गिवन एज अ इंजेक्शन इन द अपर आर्म इथं दाखवलंय डेंटल रिजन मध्ये आणि 2 डोसेस ऍट द 21 डेज अपार्ट दिले जातात. त्याच्यानंतर व्हॉट आर द कॉमन साईड इफेक्ट युजली दे आर सेफ पण साधारण 90% मध्ये लोकल पेन रेडनेस स्वेलिंग ऍट द इंजेक्शन साईड येऊ शकतं. फिवर काही लोकांमध्ये येतो. फटिक साधारण 68% मध्ये 60% मध्ये हेडेक मसल पेन चिल्स आणि जॉईंट पेन या वॅक्सिनमुळे डेव्हलप होऊ शकतो. कोविड डिसीजच्या मानानं मला वाटतं हे जे साईड इफेक्ट आहे ते अगदी मायनर आहे. आपण ते निग्लेक्ट किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तरी चालेल आणि साधारण साधा ड्रग पॅरासिटामॉल ह्या सगळ्यांवरती म्हणजे इंजेक्शन साईड्स पासनं फिवर हेडेक वरती विल बार. त्यामुळं ह्या साईड इफेक्ट कडे दुर्लक्ष करून प्रत्येकानं हे वॅक्सिन घ्यावं असं वाटतं. आता हाऊ सेफ इज दिस वॅक्सिन इज म्हणजे हे वॅक्सिन तर दिलंय याच्या ट्रायल अगदी थोड्या दिवसात घेतलं आहे परंतु ते सेफ आहे का तर नक्कीच आहे. 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक तर यामध्ये लाईव्ह व्हायरस वापरलेला नाही त्यामुळे तर सेफ आहे
आणि दुसरी गोष्ट, याच्या ज्या आतापर्यंत एक्सटेन्सिव्ह ट्रायल वेगवेगळ्या देशामध्ये झाले, त्यामध्ये याची सेफ्टी ही केली आहे, प्रूव्ह झालेली आहे. त्याच्यानंतर हाऊ इफेक्टिव्ह आपण आता मागाशी पाहिलंय की प्रत्येक वॅक्सिन साधारण 92 to 95% इफेक्टिव्ह आहे. त्याच्यामुळं बाकीचे जे वॅक्सिन्स आहेत त्याप्रमाणेच हे इफेक्टिव्ह आहे. पहिल्या डोस नंतर साधारण 50% लोकांमध्ये इम्युनिटी येते, परंतु सेकंड डोस मध्ये साधारण 2 आठवड्यानंतर हे वॅक्सिन ऍक्ट व्हायला सुरुवात होतं आणि सेकंड डोस नंतर साधारण 90% लोकांमध्ये हे 95% लोकांमध्ये इफेक्टिव्ह होते. स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ पीपल जे साधारण 5% प्रोटेक्ट होत नाही यापासून. त्याच्यानंतर सध्या आपण बघतो की फ्लू वॅक्सिन हे साधारण अस्थमॅटिक लोकांमध्ये, डायबेटिक लोकांमध्ये रुटीनली दिलं जातं. याचं वैशिष्ट्य असं की साधारण हे दरवर्षी जो म्युटेशन होतं त्यामुळे घेतलं जातं. तर ह्या लोकांनी हे वॅक्सिन घ्यावं का? जरूर द्यायला पाहिजे, कारण प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे. हे फ्लूचे, इतर फ्लूचे जरी तुम्ही वॅक्सिन घेतलं असलं तरी ते तुम्हाला करोनापासून प्रोटेक्ट करत नाही. त्यामुळं थोड्याशा अंतराने फ्लूचं आणि ही कोविड वॅक्सिन आपण घ्यायला पाहिजे. या वॅक्सिन पासून तुम्हाला कोविड होऊ शकतं. कॅन यू कॅच COVID-19? नो, इट इज व्हेरी सेफ वॅक्सिन. आता हे वॅक्सिन दिल्यानंतर आपली RT-PCR किंवा बाकीच्या टेस्ट पॉझिटिव्ह येऊ शकतात का? ऑब्व्हियसली नाही, कारण याच्यापासून आजार होत नाही. त्यामुळं ज्या अँटीजेन टेस्ट किंवा RT-PCR किंवा इतर ज्या टेस्ट आहेत या कोविडच्या, त्या याच्यामुळे पॉझिटिव्ह होऊ शकत नाही. व्हॉट आर द अदर वॅक्सिन? आता फायझरची आणि ॲस्ट्राझेनिकाची सध्या चालू आहे आणि मॉडर्नाची. त्याच्यानंतर बाकीच्या वॅक्सिन्स मगाशी आपण पाहिल्या आहेत. तर ह्या वॅक्सिन सोडून चायनामध्ये वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आणि बाकीच्या देशामध्येही या वॅक्सिनचं, जॅन्सिन वॅक्सिन आहे, स्पुटनिक वॅक्सिन याच्यामध्ये आहे. रशियामध्ये त्याचं सुरू वॅक्सिनेशन प्रोग्राम सुरू झाला आहे. व्हॉट स्टील नीड टू बी डन? एवढ्या गोष्टी करूनही काय गोष्टीची गरज आहे? तर अजून ट्रायल ऑफ सेफ्टी यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर ह्यूज स्केल वर हे डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे. त्याच्यानंतर प्रत्येकाने, ज्यांना गरज आहे अशा लोकांनी त्या वॅक्सिनकडे अप्रोच व्हायला पाहिजे. आता आपण बघतो की बऱ्याचशा पेपरमध्ये येतं की पीपल आर रिलक्टंट टू टेक दिस वॅक्सिन. तर तसं न होता अगदी सगळ्यांनी वॅक्सिन हे घ्यायला पाहिजे. कारण समाजामध्ये ज्यावेळेस साधारण 60 to 70% मध्ये इम्युनिटी ज्यावेळेस डेव्हलप होईल त्याला आपण हर्ड इम्युनिटी म्हणतो. हर्ड इम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटी इम्युनिटी, म्हणजे सगळ्या कम्युनिटीमध्ये साधारण 60 ते 70% लोकांमध्ये ज्यावेळेस या कोविडची इम्युनिटी येईल त्यावेळेस हा डिसीज कंट्रोल होण्याची शक्यता आहे. कॅन आय स्टॉप टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशन? म्हणजे आता वॅक्सिन आहे, सगळीकडे वॅक्सिन झालं, तर मग आता मास्क काढून घ्यायचा का? किंवा जे सेफ्टी डिस्टन्स आहे, हँड सॅनिटायझर वापरणं किंवा हाताची आणि तोंडाची स्वच्छता आहे, हे आपण बंद करायचं का वॅक्सिन आलं? अजिबात नाही. कारण यामध्ये कॅरियर स्टेज म्हणजे जे लोक असतात असे हे आजार पसरण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे वॅक्सिन जरी आलं मार्केटमध्ये तरीही आपण ह्या प्रिकॉशन घ्यायच्या आहेतच. कॅन यू स्टील ट्रान्समिट कोविड आफ्टर टेकिंग वॅक्सिन? मी सांगितलं त्याप्रमाणे काही लोक कॅरियर स्टेज मध्ये असू शकतात. म्हणजे तुमच्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज असतील, परंतु तुमच्या थ्रोट आणि लंग्स मध्ये जर का हे व्हायरसेस असतील तर त्यापासून हे पसरण्याची शक्यता आहे. हाऊ लॉंग डज द इम्युनिटी लास्ट आफ्टर टेकिंग वॅक्सिनेशन? ऍक्च्युअली आताशी वॅक्सिन द्यायला सुरुवात झाली आहे. क्लिनिकल ट्रायल मध्ये साधारण 3 महिन्यापर्यंत आता जे ट्रायल झाल्या त्यामध्ये याची ह्या इम्युनिटी अजून टिकून आहे. आपण बऱ्याच वेळेस बघतो की कोविड झालेल्या पेशंटला परत कोविड होऊ शकतो जरी त्यामध्ये इम्युनिटी असली तरी. परंतु या वॅक्सिन मध्ये आतापर्यंत ज्या वॅक्सिन दिल्या गेल्या आहे अशा लोकांची इम्युनिटी अजून कमी झालेली नाही. कॅन COVID-19 वॅक्सिन प्रिव्हेंट द ट्रान्समिशन ऑफ द व्हायरसेस? म्हणजे जर कोविड वॅक्सिन झालं तर त्याच्यामुळे ट्रान्समिशन कमी होईल. अंटिल इट्स नॉट क्लिअर की त्याची इफिकसी किती आहे, त्याच्यामुळे तो ट्रान्समिशन प्रिव्हेंट करायला काही माहित नाही. आर यू इम्युन टू कोविड? वेन यू आर इम्युन टू कोविड वॅक्सिन
कॅन यू गेट ही वॅक्सिन त्याच्यामध्ये द्यायला पाहिजे का? म्हणजे थोडक्यात म्हणजे ज्यांच्यामध्ये अँटीबॉडी आहेत, काही लोक अँटीबॉडी टेस्ट करतात आणि हे अँटीबॉडी जर पॉझिटिव्ह असेल तर अशा लोकांनी ही वॅक्सिन घ्यायचं का? तरी अशांनी ही वॅक्सिन घ्यायला पाहिजे. एक गोष्ट की त्या ज्या डिसीज झाल्यानंतर जे अँटीबॉडी शरीरामध्ये असतात त्या अँटीबॉडी किती दिवस शरीरामध्ये राहतात याचं अजून आपल्याला माहिती नाही. आणि बऱ्याचशा आता आपण जर टेस्ट केलं कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटच्या तर बऱ्याचशा जणांमध्ये ह्या अँटीबॉडीही सापडत नाही. त्यामुळे जर एखाद्या पेशंटला कोविड होऊन गेला असेल तर अशा पेशंटनेही ही वॅक्सिन घेणं गरजेचं आहे. हर्ड इम्युनिटी काय मी मगाशी सांगितलं, इट्स अ पॉप्युलेशन इम्युनिटी. त्याच्यामुळे साधारण 60 to 70% कम्युनिटीमध्ये ज्यावेळेस ही इम्युनिटी येईल त्यावेळेस हा डिसीज आपल्याला कंट्रोलमध्ये येईल. इज इट मॅन्डेटरी टू टेक वॅक्सिन? ही वॅक्सिन घेणं खूप म्हणजे प्रत्येकाला कंपल्सरी आहे का म्हणजे कायद्याने? असं नाहीये, इट्स अ व्हॉलंटरी. परंतु मी मगाशी सांगितलं की ज्यावेळेस सगळा समाज त्या प्रोटेक्शन मध्ये येईल तर त्यावेळेसच हे होईल. एखादा जर म्हणला की मी कशाला घेऊ तर तो हा डिसीज ट्रान्समिट करू शकतो किंवा असे जर लोक जास्त झाले तर अशामुळं ही हर्ड इम्युनिटी येणार नाही आणि हा डिसीज पसरत राहील किंवा डेडली अजून मॉर्टॅलिटी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने हे वॅक्सिन घेणं गरजेचं आहे. आता जर समजा एखादा पॉझिटिव्ह असेल किंवा एखाद्याला सिम्पटम असतील कोविडचे तर अशा पेशंटला हे वॅक्सिन द्यायला पाहिजे का? तर नाही. साधारण 14 दिवस सिम्पटम संपल्यानंतर गेल्यानंतर त्या पेशंटला ते वॅक्सिन द्यायला पाहिजे. इज इट नेसेसरी टू फॉर कोविड टू बी गिवन फॉर द रिकवर्ड पेशंट? मग मी सांगितलं आउट ऑफ मल्टिपल वॅक्सिन्स अवेलेबल हाऊ इज वन त्यामध्ये कुठली चांगली कुठली वाईट आहे? सुदैवानं आपल्या भारतीय लोकांना मला वाटतं फार चॉईस नाहीये. आपल्याकडे जी वॅक्सिन आहे ती आपण घ्यायला गरजेचं आहे. परंतु सगळ्या वॅक्सिनचे ज्या ट्रायल झाल्या त्यामध्ये प्रत्येकाचं साधारण 95% प्रोटेक्शन किंवा जवळजवळ सगळे सारखेच प्रोटेक्शन देतात. ऍडव्हर्स इफेक्ट सुद्धा जवळजवळ सारखे. त्याच्यामुळे जे वॅक्सिन येईल ते वॅक्सिन आपण सुरुवात घ्यायला पाहिजे. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की इंग्लंड अमेरिकेमध्ये जे वॅक्सिन जे इंट्रोड्यूस झालंय आणि आपल्या भारतामध्ये ते सबस्टँडर्ड असेल का? असं काही नाहीये. आपल्याकडं आणि ते एकच वॅक्सिन दिलं जातं. इफ पेशंट इज टेकिंग कॅन्सर केमोथेरपी किंवा ड्रग्ज ऑन हायपरटेन्शन डायबिटीस अशा पेशंटने वॅक्सिन घ्यायला पाहिजे का? अशा पेशंटने तर जरूर घ्यायला पाहिजे. कारण आपण बघितलं की अशा लोकांमध्ये मॉर्टॅलिटी खूप हाय असते. त्यामुळं या लोकांनी हे वॅक्सिन घेणं खूप गरजेचं आहे. आजच्याच लोकसत्ता मधली बातमी की आता जो म्युटंट स्ट्रेन आलाय किंवा नवीन जो व्हायरल स्ट्रेन आता याच्यामध्ये इंग्लंडमध्ये आला अशावरती सुद्धा हे वॅक्सिन प्रोटेक्टिव्ह म्हणजे थेरॉटिकली प्रोटेक्टिव्ह आहे. अजून याच्या ट्रायल घेणं गरजेचं आहे. आता भारत सरकारने या वॅक्सिन डिस्ट्रीब्युशनसाठी एक कोविड नावाचा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केलाय की यावर प्रत्येक जणांनी आपलं आयडेंटिटी म्हणजे आधार कार्ड वगैरे असं हे अपलोड करायचं. त्याला तुम्ही ती वॅक्सिन कुठं दिलं जाईल ह्या कोविड या SMS नी कळवलं जाईल. त्याच्यानंतर एक वॅक्सिन दिल्यानंतर दुसरं वॅक्सिन कधी द्यायचं हेही त्या पेशंटला केलं जाईल. तर हा कोविड नावाचा हा प्लॅटफॉर्म आता डेव्हलप झालाय. आता हे वॅक्सिन आल्यानंतर खरंच हे पॅन्डेमिक एंड होईल का जाईल का? तर आपण अशी आशा करूया की हे जाईल. साधारण पहिल्या डोस नंतर मी सांगितल्याप्रमाणे 50%, दुसऱ्यानंतर 95% डेव्हलप होते वेगवेगळे वॅक्सिन. तर व्हॉट इज द टेक होम मेसेज ऑफ दिस वॅक्सिन? तर कोविड वॅक्सिन इट्स अ सेफ वॅक्सिन अँड ॲज ऑन अ टॉप प्रायोरिटी इट शुड हेल्प to protect from COVID-19 when patient gets 2 doses. Right now, COVID vaccine is recommended for the healthcare workers आणि बाकीचे जे लोकांसाठी. त्याच्यानंतर ते बाकीच्या लोकांना डेव्हलप केलं जाईल दिलं जाईल. कोविड वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे. त्याचे साईड इफेक्ट खूप कमी आहे. कॉस्ट इज नॉट ऑब्स्टॅकल म्हणजे आपल्याकडे तर अगदी ही कमी याच्यामध्ये येईल. त्याच्यामुळं मी अफोर्ड करू शकत नाही किंवा माझ्याकडे पैसे नाही म्हणून मी वॅक्सिन घ्यायचे नाही असं शक्यतो करू नये. ही वॅक्सिन खूप सेफ आहे आणि आपल्याला पॅन्डेमिक स्टॉप करायला त्याचा नक्कीच मदत होईल. आपल्या याच्यामध्ये भारतामध्ये ही लवकरच साधारण असं म्हणतात की 28 डिसेंबर नंतर ही वॅक्सिन भारतामध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं जाईल. सध्या दोन वॅक्सिननी साधारण ॲस्ट्राझेनिकानी आणि त्यांनी आपल्या भारत ICMR याच्यासाठी अप्लाय केलंय आणि लवकरच ते होऊन ते त्याला परवानगी मिळून
हे वॅक्सिन आपल्या भारतामध्ये सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. आपण सर्व मिळून हा कोरोना व्हायरसला असा ठोसा देऊन आपण त्याला बाहेर घालूया. काही लोक म्हणतात की याने जर नाही गेला आमच्याकडे हे दुसरं औषध आहे. तुम्ही जर पाटलांचं आता एवढं सम्राट पाटलांचं जर लेक्चर ऐकलं असेल तर ह्या अशा वेगवेगळ्या जे क्लेम केले जातात हे क्लेम पासून सगळ्यांनी सोसायटीने आपण दूर राहायला पाहिजे आणि वॅक्सिन साठी आता सर्वांनी तयार व्हायला पाहिजे. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you very much for a wonderful and informative lecture. I think everybody will be ready for taking the vaccine without any apprehension. After listening to lecture from Padgan sir, now we will continue with the next lecture. Question and answer we will see after the finishing all lectures. So I will ask Dr. Sanket to introduce Dr. Bhushan Dev, who will be the next lecturer. Dr. Sanket Mundra, please. Sanket. Dr. Bhushan Dev, sir. He has passed his MBBS from BJ Medical College in 1992, passed his MD with gold medalist in 1995 from KM Pune. He is professor, guide and MD examiner at Loni Medical College. Then he is consultant at the Serampur Children Hospital. He is currently the president-elect of IMS Serampur. And today's his topic is COVID in pediatric population. Over to you, sir. Thank you, Sanket, for your kind introduction. Thank you, IMA Serampur and all other IMA branches of North Nagar for allowing me to give lecture on this. Yeah, so we'll start with the lecture. My topic is COVID-19 in pediatrics. That's my topic. And after Dr. Padgan sir's nice lecture on vaccines, I am going back to the basics. That is treatment in COVID in pediatrics. That's my hospital. So let us start from the basic. Coronavirus family is a family of viruses containing 4 genuses: alpha, beta, gamma, and delta. Beta coronaviruses cause disease in the human. Beta corona are subdivided into A, B, and C subtypes. And the A subtype coronavirus, that is OC43, was responsible for common cold few years back. Then HKU1 was responsible for coryza and pneumonia. But our topic of interest is B subtype, which contains SARS-CoV-1, that is SARI virus, which affected the whole world in 2001 with its pandemic mainly restricted to the Middle Eastern Asian countries. And second one is SARS-CoV-2, that is the novel coronavirus. The disease caused by it is known as COVID-19. C subtype of beta coronavirus family causes MERS, that is Middle East Respiratory Syndrome, which affected Middle East Asia in 2008. Bats, pangolin, and human are the responsible. This is the sequence. Bats are mainly the reservoir of viruses. Actually, bats in the wild jungles are reservoir of around 200 type of viruses. And because of globalization and shrinking in habitats of these bats, they are coming near to our urban population and they are bringing corona. And plus, we all know the habits of Chinese people eating bats and pangolin. Pangolin is anteater, has introduced it in the Wuhan. And finally, it came down to the humans. So basically, corona or COVID-19 is a zoonosis caused by bats and pangolins. So SARS-CoV-2 virus, our novel coronavirus, is enveloped single-stranded RNA virus. It has 3 proteins, as Dr. Padgan sir has already told. The spike protein, which gives appearance like a crown, and in Latin it's called corona. That's why this is called coronavirus. And other proteins are M and E, that is envelope and membrane proteins. Genetic material has 79% similarity with SARS-CoV-1 and 50% with MERS. And that must be the reason why the population which was earlier affected, that is Malaysia, Singapore, Taiwan, Korea, these were the affected countries with SARS-CoV-1. That's why they
little bit were protected in today's pandemic. It enters respiratory epithelial cell by attaching its S protein with ACE2 inhibitor, ACE2 receptor. An affinity of SARS-CoV-2 virus for ACE2, that is angiotensin converting enzyme 2, is 10 to 20 times more than SARS-1. That's why its pandemic is so rampant and it is so rapid. Virus downregulates ACE2 expression, angiotensin 2 levels increase, and that is how everything starts. So this is the coronavirus. We have already seen the nucleic acid containing RNA, then envelope protein, S, that is spike protein, and the membrane protein. And this is how it appears under electron microscope from outside. And that is the pathogenesis. It enters through the, that is how virus attaches itself to the ACE2 receptors. Then its envelope combines with the cell membrane, and then it gets fused with it and then enters the cell. Then after entering, it passes its RNA material, and it acts as mRNA and directly starts synthesizing its required aminities like S protein, E protein, M protein, and they get assembled over rough endoplasmic reticulum inside the cell, and inside the Golgi apparatus, they get into a vesicle formation, and from there, by the mechanism of apoptosis, they come out of the cell, and that is how the new viruses are generated, and they go on infecting other cells. So this mechanism of taking over the cell's mechanism is very novel. What is the pathogenesis? If you see, the incubation period is 4 to 5 days, the range is between 2 to 12 days, and transmission by droplet as well as airborne. Initially, WHO declared it as a droplet infection, but now they have confirmed it that it's an airborne infection. And portal of entries, we all know respiratory, upper respiratory tract is the main, but along with that, fecal-oral entry is also known, plus conjunctival entry. So there are 3 portal of entries. Then after entering, it undergoes 3 stages of pathogenesis. Stage 1 is flu-like illness, where the viral load is initially very high. Then after 3 to 5 days, patient goes into stage 2 of pathogenesis, where pulmonary phase and spread occurs. And that's the time when the viral load starts decreasing. It is found nowadays that no virus, live virus, is isolated from a patient after 8 days. They may be shedding the viruses for 20-25 days, but the live virus is found only after 8 days, and infective potential decreases after 8 days of getting symptoms. And that is why nowadays isolation period has come down to 10 days. Stage 3 is hyperimmune response. That is the response by the host cell. And this dysfunctional innate immunity response is mainstay of outcome. This is the difference between droplet transmission and airborne transmission. Droplet, the particle size is more than 5 microns, and after it comes out by a mechanism of sneezing and coughing, it immediately falls on the surfaces around, like tabletops or door handles. And when a normal person touches this and then subsequently touches his own nose and mucosa, then the normal person can get infection. That is the mechanism by which droplet transmission occurs. And airborne transmission, here the particle size is less than 5 microns. So that's why they can immediately float in the air and then can travel up to the distance of 200. Recently, WHO has confirmed that coronavirus can get transmitted by both these mechanisms, that is droplet as well as airborne transmission. This is the schematic presentation of stage 1, 2, and 3 in pathogenesis. You can see initially from day 0 to day 7, the viral infection and replication starts, and finally viral load actually decreases by the end of 14 days. But that is the time when complications like cytokine storm and all can happen, because host immune response increases. So actually basic pathology or cause of death or cause of morbidity in corona is the abnormal response by the host immune response, immunity. And therefore this COVID, and that's the timetable. 0 is the point when you start getting symptoms. After symptoms, you get symptoms for 0 to 5 days. Then only if you do rapid test, then you will get positive reports. This blue graph
is the SARS coronavirus RNA and antigen particles, which we can detect with the RT-PCR. So they start appearing from day 0, but the maximum chance of getting positivity is around 3 to 5 days. So therefore, in COVID-19 rapid test should COVID-19 these rapid tests should be done uh, at least 3 to 5 days after the symptoms. The this green curve is the IgM response, which is the initial response but non-specific. And after 14 days, you get IgG response. But mind well, these IgM and IgG antibodies in case of COVID-19 may not be neutralizing. So they may not be protective. That's why detecting antibodies and saying that I am now immune to COVID-19 is not possible. It was initially documented that the incidence of children getting infection was just 1 to 2% in USA and Italy and even China. Why? Why children fare better than adults? Early isolation, first of all, early isolation and movement restriction because of lockdown suddenly imposed by all governments in the world of different countries. There was a sudden stop of scholastic activities, classes, children could not go outside. So there was no, the children could not go get exposed to the community. That's why initially the infection rate was very low in the children. They were like restricted in the houses. Second cause is strong innate response due to live vaccines and frequent viral infections in children, because they already received BCG at the birth and MMR like vaccine at 9 months of age, and again repeated live vaccines like chickenpox vaccines and other vaccines. That's why their innate response is well trained as compared to adults. Adults' innate immunity has forgotten how to respond to the diseases. And plus, children always get frequent viral infection. Then high ACE2 expression metabolizing angiotensin 2. Children have high percentage of ACE2 receptors all over the cells. Then another reason is good lung regeneration capacity in the young age group. Then lack of immune senescence, that is immunity is new, it is young as the child is young. So in older age group, like in age more than 70 years, immunity is very old, senescence. That's why the immune response is also erratic, and that's why older or geriatric population is more susceptible for coronavirus infections. Then absence of high risk factors like diabetes, hypertension is not there, or ischemic heart disease is not there in the children. And that's all these together, the incidence of COVID in children is less. But whenever it comes, it is different. And that's how it is different that I'm going to tell you. So coming to the clinical features, in USA study from February 2019 to July 2019, they found that the triad of fever, cough, and shortness of breath was a most common presenting symptom in almost 73% of children. Just fever as a presenting symptom was seen in 56% of children. Then dry cough was seen in 54 as a presenting symptoms. Body ache, headache, myalgia, this triad was seen in 23% of children. Sore throat, just as a sore throat presentation, seen in 24% of children. Diarrhea, nausea, vomiting was seen in 11 to 13%. On the contrary, see, anosmia and loss of taste is very common in adults, but in children, maybe because they could not express it, or maybe they were not affected at that level, this finding is very rare in children. And if at all it is seen more in the adolescent age group. Conjunctivitis was another common presentation. So these are the presentations in children. Clinical staging in pediatrics is mild, moderate, severe, and critical. This is for the purpose of managing the children. So mild cases are the cases where you have mild upper respiratory tract symptoms, hemodynamics is stable, just RT-PCR is positive with mild symptoms, no radiological abnormality. Moderate is pneumonia, fever, fatigue, that means low respiratory tract involvement with another constitutional symptoms like fever, fatigue, headache. But at this stage also, hemodynamics is stable and radiological picture starts appearing. Severe cases are the cases where you have tachypnea, dyspnea, hypoxia, coma, convulsions, all those
other organ dysfunctions, where you also find elevated liver enzymes, SGOT, SGOT starts elevating, then coagulation dysfunction starts appearing, and lab is suggestive of injury to the vital organs. That's the picture of a severe disease. And critical disease is the disease when you have respiratory failure, septic shock-like feature, organ failure, or PIMS-like syndromes. So that is the clinical staging. What are the complications? Earlier complications during first 14 days is respiratory failure, multi-organ failure, or dermatological, some strange presentations like chilblains, urticaria, which are very common in children. Then necrosis of the skin. COVID toe is tip of the toe getting necrosis. So that's a typical feature observed in the children in UK, and that is named as COVID toe. Then PIMS. What is PIMS? Pediatric inflammatory multisystem syndrome that appears after 2 to 4 weeks. And this is the hallmark of pediatric problem in COVID-19. The incidence is low. As such, children's incidence getting COVID is 1 to 2%. And out of this, maybe 10% get PIMS. And it is in 3 formats. Either it is Kawasaki-like classical illness, or a toxic shock syndrome like multisystem inflammatory syndrome in children, that is named as MISC, or it can present as a febrile inflammatory syndrome where you get persistent high-grade fever with no evidence of multisystem involvement or no evidence of cytokine storm-like thing. So these are the 3 patterns observed under PIMS. And late complications are also reported from some countries, like post-viral Guillain-Barré syndrome, transverse myelitis is reported from some countries in children. Then pulmonary fibrosis is rare as compared to adults because invasive ventilation chances children requiring that is less, but that is also documented. Then ophthalmic complications, which are seen more common in adults, are mucormycosis infections, which was observed in Delhi. Some hospitals have reported that after corona, after a few days, they had mucormycosis and panophthalmitis. So that is also another rare complication. Then antigenic shift and drift, which Dr. Pargan sir has already talked. There is a variant of concern, VOC variant, which is recently isolated in UK. And that's why there is again a lockdown in UK. So that kind of antigenic shift and drift may occur in the future also. So these are the late complications. So this is a schematic presentation of spectrum of COVID disease in children. Either you get COVID mild, moderate respiratory symptoms, and the child gets symptomatic treatment and he betters off. Second is multisystem or PIMS, multisystem hyperinflammatory syndrome, which appears actually 2 to 4 weeks after COVID-19 infection. And the red flag signs are high-grade fever, vomiting, pain in abdomen, and it is more commonly seen with obesity and asthma. And it is further divided into, as I just told you, Kawasaki-like presentation or COVID-19 associated with febrile inflammatory state, or toxic shock syndrome like classical multisystem hyperinflammatory syndrome. So that's the presentation of PIMS. And very rarely, third type of presentation or a spectrum of COVID-19 in children is hyperimmune phase during acute COVID infection. That is something like cytokine storm, which we see in adults. What is the definition of PIMS? We'll just go into details of PIMS. Why? Because PIMS is something different in pediatrics. We all know how to manage respiratory cases and all those problems of pneumonia in COVID, but PIMS is something different. So what is the definition? This definition is set by Royal College of Pediatrics and Child Health in UK. Number 1 important indication is child presenting with persistent fever, signs of inflammation, and evidence of single or multi-organ dysfunction. So persistent fever means fever more than 38 degrees, persistently continuous type of fever. Then inflammation, where you get neutrophilia, elevated CRP, and lymphopenia, and evidence of single or multi-organ failure like shock, cardiac arrhythmias, or cardiomyopathy-like symptoms, or respiratory system, or CNS, or renal, or GIT involvement. And this may include children fulfilling full or partial criteria of Kawasaki. That is part 1 of PIMS definition. Part 2 is exclusion of any other microbial cause like bacterial sepsis or staphylococcal or streptococcal shock syndromes,
infections associated with myocarditis, such as enterovirus causing Coxsackie B2 causing myocarditis. This should be excluded. But remember, waiting for the results of these investigations should not delay the treatment. And the third is SARS-CoV-2 PCR testing may be positive or negative. Remember, because PIMS appears after 14 days after COVID, that's why you may not get SARS-CoV-2 PCR testing positive. So you have to have a high index of suspicion, and it's totally a clinical diagnosis. What are the additional features of PIMS? All have persistent fever more than 38.5 degrees centigrade for many days, continuous type of fever, and most have oxygen requirement, hypotension is a hallmark. Then some have abdominal pain, diarrhea, vomiting, mucous membrane involvement like conjunctivitis, swollen hands and feet, neck swelling, lymphadenopathy, respiratory symptoms, headache, nausea, sometimes coma and convulsions can also occur. Kawasaki disease, what is the definition? This is American Heart Association definition, which says that there should be a persistent high temperature for more than 5 days, plus any 4 of the following. If they are fulfilling, then it is called typical Kawasaki. What are the five important symptoms which should be there with the fever? First is cervical lymphadenopathy, more than 1.5 centimeter in the size. Then non-purulent bilateral conjunctivitis, rash, that is polymorphous exanthematous rash, and lips, oral mucosa changes like strawberry tongue and cracks in the lips with swollen and erythematous appearance of the lips and oral mucosa, and extremity changes such as edema of palms and soles with disc formation. If the child has fever and at least 4 out of these 5 symptoms, then it is called typical Kawasaki. If he has 2-3 symptoms out of these 5 plus fever, then it is called partial Kawasaki. What are the investigations needed? We all know that there are 3 important tests. One is NAT, that is nucleic acid amplification test, also known as molecular test. Our RT-PCR falls in that group. Second, which detects the viral particles. Then antibody test, IgG, IgM test. And third is antigen test, which directs the spike protein. So antigen test and these RT-PCR or NAT tests are to be taken with nasal swab, nasal and throat swab. On the other hand, antibody test is by detecting antibodies in the blood. But remember, antibody tests are of no use in COVID-19. These are more of a serological surveillance in epidemic. So that's to be done by government agencies. So for us, what is important is RT-PCR and antigen test. What does the RT-PCR tells you? If you are positive, you are infected now. Antigen tests also say that, but antibody test positive means you were infected in the past. Commonest lab findings in the PIMS, abnormal fibrinogen, high CRP, high D dimers, high ferritin levels, hypoalbuminemia, then lymphopenia, neutrophilia in most. These are the commonest features. Other lab findings, sometimes you can get acute kidney injury, so you get proteinuria, deranged creatinine and BUL. Then you can get anemia, coagulopathy, high interleukin 10 and IL-6 levels. Then raised CK, the raised LDH, raised triglycerides, raised troponin T, thrombocytopenia, and raised transaminases like SGPT and SGOT. These are the findings you can come across when the severity has increased. Radiological findings during PIMS is patchy symmetrical infiltrates, pleural effusion. You can get in abdominal sonography or CT, you can get colitis, ileitis with lymphadenopathy, mesenteric lymphadenopathy, ascites, hepatosplenomegaly, edematous gallbladder with IVC thrombosis. And in CT, you may see coronary artery abnormalities with contrast. This is the CT showing bilateral ground glass opacities on the periphery in the lungs. And this is the worsening picture. Echo findings typical in PIMS are cardiac dysfunction, myocardial edema, myocarditis, valvulitis, then pericardial effusion, coronary artery dilatation, prominent coronary arteries. These are the findings seen in echocardiography. ECG, you can see arrhythmias
increased PR interval, STT segment changes, QTC prolongation, all these can be seen in the ECG in the PIMS. So it is basically a multi-inflammatory syndrome affecting all the systems together. What is the treatment? For treatment, we categorize patients into A, B, and C category. Category A is mild fever, sore throat, diarrhea, rhinorrhea, where you can ask the patient to have home isolation. You can start with high doses of zinc, vitamin C, vitamin D, good hydration, paracetamol to be prescribed, no NSAIDs, inform red flag signs to the patient, and there should be strict follow-up. Or you can admit them in the corona care centers. That is the treatment for category A patients, which are mild. What is category B? It is the category where you have increasing fever, severe sore throat, increasing cough, and sometimes category A with comorbidities like patients on immunosuppression, like children with nephrotic syndrome, children with hemolytic anemias, all those will come in category B, even if they have mild symptoms and they require admission and isolation. What is category C? There you will find that in children, there is respiratory distress, SpO2 is dropping, it is less than 94%. There is altered sensorium, convulsions, shock, multi-organ dysfunction, PIMS or Kawasaki-like symptoms. These all come under category of C. There you will require a COVID PICU management. What are the guidelines for neonate? First and the most important is COVID-19 infection in the neonate are relatively mild. Transmission through placenta and breast milk is very unlikely. Take all precautions to prevent transmission of the COVID-19 in labor room and special neonatal care units. Routine protocols like neonatal resuscitation protocols, delayed cord clamping, skin-to-skin contact, early initiation of exclusive breastfeeding, and routine immunization need to be followed. There is no change in this, even in the scenario of COVID-19. If a baby is stable, recurrent nasopharyngeal swabs to prove that baby is negative is not essential. Ensure that appropriate hand hygiene, respiratory etiquettes, and breastfeeding practices are taught to the mother. Then asymptomatic mother and well baby should be kept together. Rooming in and skin-to-skin contact should be there. The benefits of early breastfeeding outweighs the risk of COVID-19 infection to the newborn. Counseling and communication with the parents regarding the disease process is very important. And on discharge, mother should be taught the red flag signs of neonatal illness like high-grade fever, some skin rash, or distress. They should immediately report to the pediatrician. And the hospital administration should ensure strict adherence to the infection control protocols. What are the guidelines in detail? So if the mother is suspect COVID-19 or in contact with COVID-19 patient and she delivers a baby which is well, then baby should be with mother with routine care. If the mother is positive, RT-PCR positive but asymptomatic, and the baby is well, in that scenario also baby should be with mother. When the mother is positive, symptomatic, and in postnatal ward, so that means she is having mild symptoms and the baby is well, still you can keep the baby with mother. But when the mother is positive, symptomatic in COVID ward, that means she is having moderate to severe kind of disease, then even if the baby is well, we have to isolate the baby and separate out it baby from the mother, and baby should be in special care neonatal unit and EBM should be started. Remember, breastfeeding should be continued, but here you can get the express breast milk and that should be given to the baby through either Vati spoon feeding or through NGT feedings. And the scenario when mother is positive and baby is symptomatic, having some respiratory ailment, fever, then in this case, you need to isolate the baby, keep it in the special care neonatal unit and continue the EBM with the other management for COVID. What are the guidelines for breastfeeding? Stable neonates should be exclusively breastfed. Mothers should follow hand hygiene before and after breastfeeding. Mothers should wear a face mask appropriately covering nose and mouth and follow the respiratory etiquettes correctly. That should be taught to the mother, and that's very important to prevent the transmission to the neonates. Baby should have a direct breastfeed as far as possible when the mother is well, and like we have seen in previous slide, when the guideline allowed mother with baby, rooming in is allowed.
That time, breastfeeding should be direct. A staff nurse can help the mother. But when baby is ill or mother is very critical, then in that case, EBM should be given through either Vati spoon or through nasogastric feeding. Now coming to the PIMS treatment. PIMS is pediatric inflammatory multisystem disorder. The mainstay is intravenous immunoglobulins. Dose is 1 to 2 gram per kg of IVIG along with steroids. The choice between methylprednisolone, dexamethasone, prednisolone is to be determined on the case-to-case basis. If you start a high-dose methylprednisolone, that is 10 to 30 milligram per kilogram, once a day, maximum dose is 1 gram. Then after 3 days, you can step down to oral prednisolone, 2 mg per kg per dose once a day. And maximum dose is 60 milligram to prevent steroid toxicity. So mainstay of treatment for PIMS is intravenous immunoglobulins and steroids, because it's an inflammatory syndrome. Children who present with shock, that means the children who required fluid boluses or inotropes, they should be started on broad spectrum antibiotics for at least 7 days, even if the cultures are negative. If you have positive blood culture, sputum or CSF culture, you find some focus of infection, then start appropriate antibiotic based on the culture and sensitivity. That is second guideline for PIMS. When to start aspirin? Aspirin is a drug of choice along with immunoglobulins when you suspect a Kawasaki disease or Kawasaki-like symptoms in a baby. Either complete Kawasaki, classical Kawasaki, or partial Kawasaki. High dose aspirin, 30 milligram per kilogram per day, divided into 4 doses until resolution of inflammatory markers. That means when until the CRP comes below 20 should be started. Then low dose aspirin, 3 to 5 milligram per kilogram per day, maximum 75 milligram per day for 6 weeks to be given. And that should be stopped after cardiological evaluation at the follow-up echocardiographies. You should consider dual antiplatelet therapy, that is additional of clopidogrel or low molecular weight heparins or warfarin in cases of significant coronary artery pathology that can be added with the aspirin. What is the role of heparin in pediatrics? For thrombosis, yes, with PIMS, you sometimes have to review the baseline coagulation screen. If it is abnormal, then discuss with hematology and set the dose accordingly. Start on treatment dose heparin, 100 units per kg twice a day, if more than 80 years old, or 125 units per kg twice a day for 2 to 8 years old, and continue for a minimum of 3 months with choice of oral anticoagulant at discharge. If you have documented thrombosis during PIMS in pediatrics, then you have to continue anticoagulation therapy for at least 3 months. After discharge, of course, you will shift to the oral anticoagulants. What is the role of prophylaxis or prophylactic heparin? The role is due to high thrombotic risk in PIMS patients. Prophylactic dose of heparin is started at some centers with a dose of 50 units per kilogram twice a day, and it should be administered and continued until discharge from the hospital. And if low dose aspirin is also started, then this may be given concomitantly with his heparin during admission, and at discharge, heparin should be stopped and aspirin should be continued until the cardiological follow-up. How should we follow up the PIMS patient? Blood should be monitored daily until inflammatory markers have stabilized and are constantly decreasing, and oral prednisolone weaning has started. Till that point, blood should be monitored daily. After discharge, blood should be monitored twice a week until inflammatory markers have completely normalized, and then weekly until 1 week after steroids has been completely stopped. That's the these are the various drugs tried in the adults in COVID, but these are the drugs approved in pediatrics. That is remdesivir is used, but that is approved for special situation by FDA, US FDA, and DGCA of India. Chloroquine, hydroxychloroquine is also tried in children. Lopinavir, ritonavir is also tried. Tocilizumab, very few studies are there for children. What is the role of randomized trial of convalescent plasma? No, the conclusion is after having studied all meta-analysis of all trials, they have concluded there is no difference in the outcome. So this convalescent plasma therapy is not yet approved. What is the role of hydroxychloroquine for prevention of COVID-19? There also, after meta-analysis of various trials, they have come to the conclusion that hydroxychloroquine role is doubtful.
How do we prevent corona? It's social distancing, mask and sanitization, abbreviated as SMS, social distancing, mask and sanitization. Sir has already discussed about vaccines, so I'm not going into details of vaccines. But remember few important concepts, that is R0 concept, that is R naught, or reproduction number for COVID. It is defined as the number of people infected by an index case and indicates the contagiousness of the infection. Important marker to study progression of the disease. R0 or R naught for COVID is 2 to 3, which is very high. And infection progression will stop when R naught will be less than 1. What is herd immunity? Sir has already told that herd immunity is the form of indirect protection from infectious disease that occurs when the large percentage of population become immune to the infection by either vaccination or infection. So herd immunity is a benefit indirect to other members in the society when at least 60-70% of the population is immune or is exposed to the infection by the way of natural infection or vaccination. What is herd immunity threshold? That is heat. Heat is a point where the disease reaches an endemic steady level, and heat, that is herd immunity threshold, is what we want to achieve, and that will be possible through the mechanism of vaccination. Measles and pertussis have highest RO, that is R naught number. So one person with measles or pertussis can infect 12 to 18 people around, and the heat required to cover or to make herd immunity possible is 90 to 95%. For COVID, R naught is 2 to 3, and the heat required is 50 to 80%. This is the importance of social distancing. I just wanted to emphasize on this. When one person infects, when there is no reduction in the social contact, then one person will infect 2.5 people. And finally, after 30 days, one person will be responsible for infection in the 406 people. On the other hand, if the infection rate is reduced by half through social distancing, how? So one person, if you maintain social distance of 6 feet, we infect just 1.25 people. And after 30 days, he will be responsible for infection in just 15 people. So that's the importance of having social distancing. Importance of mask. A study was conducted in University of Massachusetts, which says that chance of successful infection is a product of number of virus particles into time. So when you breathe, you actually are giving droplets in the number of 50 to 5,000 with the low speed, and 3 to 20 copies per minute of virus particles are shed when you are breathing normally. When you are breathing through mouth, the number increases. When you are speaking in a gentle voice, then the number of droplets will be less and 200 copies of virus particle will be shed. When you are speaking aloud, then you will shed more virus particles and the droplet number will also increase. When you cough, the droplet particle is 300 and the virus particle is almost 200 million, and sneezing. So that's why cough etiquettes are very important for controlling, and the use of mask is very important for controlling this epidemic. Besides the vaccine, COVID vaccine, sir has already taught us about everything that COVID vaccine has. There are lobbies, there are always people who will say, no, I don't want vaccine. So there's this cartoon is for them. Are you the only survivor on this planet? Yes, they forgot to vaccinate me. So this is for the negative lobby, but I am actually a strong supporter of vaccination because I am a pediatrician. And today I was actually very happy to hear from a physician about vaccines. Actually, we are used to get inputs about vaccines from pediatricians, but physician talking about vaccine was nice day. And COVID has really changed every scenario in our world. Thank you. Yeah, thanks, Bhushan. Thanks for a very good informative lecture about this pediatric COVID in pediatric patients. Thank you for a wonderful and informative lecture. And now we will move to the third and last lecture by Dr. Ravindra Kute sir. I will request Dr. Mayur Jorvekar, President of IMA Kopargaon branch, to introduce
Dr. Kunte sir. Thank you. Dr. Mayur, please go ahead. I thank Dr. Sancheti sir, President Srirampur, for inviting us to participate in this webinar. I am here to introduce Dr. Ravindra Kutte sir. He is a MS General Surgery Gold Medalist from Vijay Medical, and he is a consultant surgeon in Srirampur since 1988. He is a life member of IMA Srirampur branch since 1995-96, and he has worked at various wings of IMA since 1995-96. Presently, I want to congratulate Dr. Kutte sir for elected as a Vice President of IMA MS. He has consistently guided us regarding various state and national events, and we wish him a success in the future endeavor. I also thank Dr. Bhushan Dev sir for his very informative talk on COVID in pediatric. I invite Dr. Kutte sir for his talk on COVID and surgery guidelines. Thank you, sir. Good evening, everyone. Organizers of today's webinar and all delegates, Dr. Manoj Sancheti, Team IMA Srirampur, co-organizers IMA Sangamner, Kopargaon, Rahuri, Nevasa, and their office bearers, my colleagues, Dr. Dilip Kumar Padgan, Dr. Bhushan Dev, and all the delegates. Dear friends, we have listened to COVID vaccination in depth, COVID in pediatric age group in detail. Now, my presentation is on surgery in COVID pandemic guidelines. In next 10 to 12 minutes, I will be just highlighting important guidelines about surgical principles. If you see the update as on today, that is 24th December 2020, the disease is defined as acute, manageable, immunogenic, thrombogenic, inflammatory viral disease pandemic. When we say pandemic, there are two important characteristics. One is transmissibility and second is severity. The cases are based on RT-PCR study, and the sensitivity of this test is about 67%. Pandemics are fought with two important things: spreading the information, and number two, gaining more and more knowledge. Almost daily, there are webinars, lot of webinars at national level, international level, and the details of the COVID is already, everybody must have gone through the details of the scientific knowledge. Now, according to American Society of Anesthesiologists, there are important guidelines regarding the waiting time for the surgery. Suggested waiting time from the date of COVID-19 diagnosis to surgery are as follows: 4 weeks for an asymptomatic patient or recovery from only mild non-respiratory symptoms. 6 weeks wait period for a symptomatic patient like cough, dyspnea, who did not require hospitalization. 8 to 10 weeks for a symptomatic patient who is diabetic, immunocompromised, or hospitalized. And lastly, 12 weeks for a patient who is admitted to an intensive care unit due to COVID-19 infection. So this is the waiting time before elective surgery as defined by American Society of Anesthesiologists. Now, the position of surgeon in present scenario is striving for perfection
in imperfect word. Now, my next slide will depict a flow chart showing a good organization and preventive approach for surgical transmission. If you see the flow chart, it has nicely mentioned about the transfer of patients and the OR setup. OR is this operating room setup, the type of anesthesia, the surgical procedures, recovery period. Now, regarding the manpower, personnel, the route, the material which is likely to be infected, patient care, and device care. Now, certain principles about minimizing the transmission of COVID by surgery. Number one, a good organization and preventive approach is mandatory. Number two, use of surgical appliances and staff must be well pondered and balanced. Minimal staff should be involved. Resource usage should be carefully considered when planning scheduled procedures, particularly with regard to material, staff, devices, intensive care beds, blood components, and so on. Allocating dedicated senior staff is key management, and they play a key role or in crucial time to minimize the COVID-19 spread. All staff must be specifically trained to don, doff, dispose of personal protection equipment, including mask. Now, the next slide will show COVID-19 surgical management. The key aspect of COVID-19 surgical management, all suspected or infected patients must be managed with maximum attention. All personnel in contact with the patient must wear personal protection equipment. The transfer of patient from OR to the ICU must be protected. Infected patient must be moved as little as possible to the hospital. Transfer routes must be precisely planned and be as short as possible. The COVID-19 operating area should be in a dedicated and possibly it should be a separate area. COVID-19 operating room must be dedicated and as close as possible to the entrance of the theater block. Next slide will show the disposable material. For handling such patients, disposable material should be preferred. Minimal material should be used for each surgical intervention. Transport personnel should be the same for transport from origin to the destination. Once the patient has entered the OR or operating room, door must be closed. Operators like the surgeon, anesthetists, nurses, technicians should enter the OR in a timely manner to minimize exposure to infected patients. Personnel involved in intervention should not leave the operating room during the procedure, and high OR air action cycles are recommended during the surgical procedure. Clinical documentation and the record keeping must remain outside the operating room. The next slide will show the high OR air exchange cycles, that is more than 25 exchange cycles per hour, that is recommended. At the end of each intervention, all disposable material must be disposed.
all surfaces and electromedical devices accurately cleaned, disinfected. PPE must be removed and disposed outside the OR in dedicated docking area, ensuring the virus is not transmitted to the healthcare worker. Operating rooms and surrounding donning and doffing area must be sanitized as soon as possible after each procedure. After each procedure, all in-out personnel, whenever possible, should take a shower. Recovery phase after surgery must be in operating room only. And then the patient should be transferred to the ward or to the ICU. This is the slide which shows the care to be taken by the surgeon. Protective boots, dust mask, eyewear, protective helmet, ear plugs, linen cloths, safety gloves, and now with all these measures and protective devices, the surgeon will be ready for surgeries. So these are the important guidelines what we should follow in operating room. This slide will show the famous picture of Mona Lisa, the famous painting of Mona Lisa. Now this still it is a mystery. Much has been said about the smile and gaze of this picture, but the mysteries of sitter's identity. Friends, these are the few guidelines which are given by Association of Surgeons of India, and they are followed all over the India. Lastly, I will say, as Robert Frost, who rightly said, he keeps his harness, bells and sheet to ask if there is some mistake and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Much needs to be evaluated. Thank you very much. I am thankful to the organizing team for giving me opportunity. I am thankful to Dr. Mayur for his nice introduction. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Professor, for the nice informative lecture, especially to surgeons and gynecologists who are going to operate. Before that, they should know the details of this. Thank you very much. And we come to the end of this webinar. I will ask Dr. Sachin Pare, our treasurer of IMA Srirampur branch, to give Thanksgiving, vote of thanks. I am thankful to DG Shield, especially Mr. Dipen Mehta, for giving this digital platform for today's CME. I am also thankful to Dr. Rajan Sanchitri, Mr. Sanket Baralai, for making available this digital platform of DG Shield. I am also thankful to today's speaker, Dr. Dilip Kumar Padgal sir, Dr. Bhushan Dev sir, Dr. Ravindra Kute, for delivering us nice lecture on COVID-19 in details. And I am also thankful to today's chairperson and observer, Mr. Dr. Manoj Sancheti and Dr. Prakash Khut sir, for conducting this today's CME. I am also thankful to all IMA, all associated IMA of North Ahmednagar for participating in today's CME. Dr. Mayur Dorwekar, President of IMA Kopargaon, Dr. Shivaji Gore, President IMA Nevasa, Dr. Ashish Patil, President Rauri IMA, Dr. Sambhaji Jitange, President IMA Rahata, Dr. M.D. Gule, President IMA Sangasena. I am thankful to all. And last but not least, I am thankful to all DMA delegates for patiently attending today's CME.
vote of thanks. I declare today's hearing. Thank you.